বুঝে গেলাম আয়ন কি কি কত রকম আমরা জেনে গেলাম। এবার তুমি আসো redox reaction. This concept we need to know. বলো কি জানতে হবে? redox reaction মুছে দিই। So when the atom lose oxygen, it is known as redox reaction. Is it? না, Oh, you have told a very small definition, which is just a part. I open the sheet. I eat. sir, आपने तो पढ़ी है. What do you know? Sir, बीची पर. আচ্ছা, redox reaction মানে these are reactions where there is a change in charge. Change in charge. সেই রিঅ্যাকশনগুলোকে আমরা বলছি redox reaction. ওখানে কি হয় বলো? there is a কি? There is a change in charge. change in charge. সেখানে আমরা রিঅ্যাকশনকে আমরা বলছি change in charge. redox reaction. এখন চেঞ্জ মানে এটা ইনক্রিজ হতে পারে, ডিক্রিজ হতে পারে, তাই না? যদি চার্জ আসতে যদি চার্জ ডিক্রিজ করে, if the charge decreases, then we say that is a reduction reaction. And if the charge Increase oxidation. increases, then we say this is oxidation reaction. ঠিক আছে কি না? আচ্ছা, এখন আমরা ওদিকে যাবো আর কি। চার্জের সিনোনিম আছে, এদিকে আমরা পরে আসবো। তো ফার্স্ট we need to know, আচ্ছা আলবি কি অবস্থা? how are you? আচ্ছা, তো তাহলে চার্জ ডিক্রিজ করলে we say reduction, আর চার্জ ইনক্রিজ করলে we say oxidation. দাঁড়াও, আচ্ছা রিডাকশন এটার সিনোনিম কি? Reduction. decreases. ডিক্রিজেস। Oh, synonym. Oh, sorry. রিডাকশন মানে কমে যাওয়া, রিডাকশন মানে কি? কমে যাওয়া. কমে যাওয়া। আবার ডিক্রিজ মানেও কমে যাওয়া. কমে যাওয়া। So if the charge decreases we say it's reduction, and if the charge increases we say Oxidation. oxidation. Let me tell you, ধরো সোডিয়াম নিউট্রাল, নো চার্জ। নো চার্জ মানে আমরা এখানে জিরো লিখছি, যদিও জিরো লেখার দরকার হয় না, তারপর লিখছি। তাহলে সোডিয়াম জিরো থেকে সোডিয়াম প্লাস, প্লাস মানে +1,